শেষ সময়ে বেশ কিছু ইংরেজির এমসিকিউ এবং এসএকিউ নিয়ে আলোচনা করব। এটা ইংরেজি স্যারেরা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমি জাস্ট বলবো, আমার বলায় কিন্তু ত্রুটি থাকবে, কারণ একদম আমার ইংরেজিতে মোটেই আমি অভ্যস্ত নই। উচ্চারণের ত্রুটি, পড়তে ভুল থাকতে পারে। তোমরা উত্তরগুলো যেহেতু করে দেওয়া আছে বুঝে নেবে। তোমাদের যাতে সাহায্য করতে পারি সেই তাড়নাই কিন্তু এই প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রথম প্রশ্ন, অর্থাৎ এই আমরা নিচ্ছি দ্য আইজ হ্যাভ ইট, রাস্কিন বন্ডের প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট টেন্টালাইজড দ্য ন্যারেটর ওয়াজ দ্য। এখানে চারটে যে অপশন রয়েছে, এটা 20 সালের প্রশ্নটা এসেছিল। পারফিউম অফ দ্য গার্লস হেয়ার। অ্যাকর্ডিং টু রাস্কিন বন্ড, দ্য বেস্ট টাইম ফর ভিজিটিং দ্য হিলস ইজ, উত্তর কি না অক্টোবর। দ্য ব্লাইন্ড গার্লস সেড দ্যাট সি লাভ দি, কি না হিলস। এটা 18 এবং 20-তে রিপিটেশন হয়েছিল। দ্য নেরেটর হ্যাড টু দ্য কম্পার্টমেন্ট টু হিমসেলফ আপ টু না রোহানা। এরপর দ্য গার্ল ইন দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট নেরেটর টু বি গ্যালেন্ট অ্যান্ড সিরিয়াস। দ্য কো প্যাসেঞ্জার হু বোর্ডেড দ্য ট্রেন অ্যাট সাহারানপুর নোটিস দ্য গার্লস, কি নোটিস করেছিল না বিউটিফুল আইজ। দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সেড দ্যাট সি উড গেট অফ অ্যাট। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা কমেন্টে জানাবে। ফ্রম দেহরা রাস্কিন বন্ড ওয়াজ গোয়িং টু, উত্তর হচ্ছে মুসৌরি। ইন অক্টোবর দ্য হিলি রোড অফ মুসৌরি আর কোয়াইট অ্যান্ড লোনলি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ব্লাইন্ড ন্যারেটর, এই চারটে যে অপশন রয়েছে, ফিউ গার্ল ক্যান রেজিস্ট ফ্ল্যাটারি। এরপর এসে কিউ প্রশ্ন নিচে দেখতে পাচ্ছ, হাউ ডিড দ্য গার্ল ডিসক্রাইব দ্য ন্যারেটর। দ্য গার্ল ডিসক্রাইব দ্য ন্যারেটর অ্যাজ এ গ্যালেন্ট ইয়ং ম্যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিরিয়াস ফেলো। 12তে হোয়াট রিমার্ক did the narrator make about people with good eyesight? Answer key, the narrator remarked that people with good eyesight often fail to see what was before their eyes. 3rd number, what were the eyes of narrator in the eyes have it sensitive to? The eyes of the narrator in the eyes have it were sensitive to light and darkness. How did the narrator in the eyes have it describe the voice of the blind girl? The narrator in the eyes have it described that the girl's voice had the sparkle of the mountain stream. Next, where was the girl in the story the eyes have it getting off? 19 এবং 22-এ দুবার প্রশ্নটা এসেছে। দ্য গার্ল ইন দ্য স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট গট অফ ইন সাহারানপুর স্টেশন। অ্যাট হুইচ স্টেশন ডিড দ্য গার্ল গেট ইন্টু দ্য ট্রেন? দ্য গার্ল গট ইন্টু দ্য ট্রেন অ্যাট রোহানা। তারপর হু ডিড দ্য ন্যারেটর অফ দ্য আইজ হ্যাভ ইট থিঙ্ক টু বি ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার্স? The narrator, though that the ants were the formidable creatures. এরপর শেষ প্রশ্ন, who would receive the blind girl at the destination? The girl's aunt would receive her at her destination at Saharanpur. এরপর স্ট্রং রুট থেকে, যে এপিজে আব্দুল কালামের লেখা সেই গল্প থেকে, the locality of Kalam's house was predominantly Muslim. Of the forebears of Kalam mother was awarded by British the title of Bahadur. Abdul Kalam ancestral house was built in কখন না the mid of 19th century. Abdul Kalam's father would convey complex spiritual concept in simple down to earth. এটার উত্তর তামিল।
5 নম্বর প্রশ্ন, কালামস ফাদার would take him to the mosque for উত্তর না evening prayers. The coconut grove where Abdul Kalam's father used to walk down every morning was about উত্তর হচ্ছে 4 miles. Rameswaram is famous to pilgrim for the Shiva temple. APJ Abdul Kalam's own world was concerned with rocket science and technology. Kalam's father had an ideal helpmate in Kalam's mother. Kalam belonged to a middle class family. Everyone Kalam's mother cooked meal for her family and outsiders. In which town was APJ Abdul Kalam born? Now, in the island town of Rameswaram, in previously known as Madras state. Whom did Kalam consider to be a very close friend of his father? Now, Kalam considered Pakhi Lakshmana Sastri, the head priest of the Shiva temple of Rameswaram, to be a very close friend of his father. What does Kalam's father say about the relevance of prayer? Kalam's father says that when one prays, one becomes the part of cosmos and it makes possible the communion between the people. Who was bestowed the title Bahadur in strong roots? One of Kalam's maternal ancestors was bestowed of title of Bahadur. Describe the ancestral house of Kalam. Kalam's ancestral house was fairly large, pakka house made of limestone and bricks in the mosque street of Rameswaram. It was built in the middle of 19th century. Airport, thank you ma'am. প্রথম প্রশ্ন, the lady picked up the boy from the street by holding shirt বা shirt front. Mrs. Jones wanted to teach Roger right from wrong. Mrs. Jones gave the boy $10. The boy wanted to buy blue suede shoe. Bending over the sink, the boy Roger asked Mrs. Jones whether she was going to take him to jail. Mrs. Jones gave Roger half of cake. On entering the room, Mrs. Jones asked Roger to wash his face. The lady picked the boy up holding his. এই প্রশ্নের উত্তরটি কমেন্ট করে জানাবে। Roger met Mrs. Luella Beats once. What shoes and jeans were Roger wearing? Roger was wearing a blue jeans and tennis shoes. What advice did Mrs. Jones give to Roger at the end of the story? উত্তর কি না, Mrs. Jones advised Roger to behave properly and to live straight at the end of the story. What is the full name of Mrs. Jones? The full name of Mrs. Jones was Mrs. Luella Bates Washington Jones. বানান ভুল করবে না। Why did the boy try to snatch the pocketbook? The boy tried to snatch the pocketbook as he wanted to buy a pair of blue suede shoes. Why did Mrs. Luella Beats turn the boy loose? Mrs. Luella Beats turned the boy loose inside her room. Where did Mrs. Jones work? Mrs. Jones worked in a hotel beauty shop. 16 নম্বর প্রশ্ন, what were there behind the screen
in Mrs. Jones' room. Behind the screen, in Mrs. Jones' room, there was a kitchen tea with gas plate and icebox. এরপর 3 question লিও টলস্টয়ের The hermit received none but C answer common folk. The jar asked the hermit 3 question. The bearded man was wounded by the jar bodyguard. The hermit was frail and weak. The hermit received only the common people. The hermit never quitted in the wood he lived in. The wounded man was actually enemy of the jar. How did the jar meet the hermit? The jar went to the forest where the hermit lived in a cottage, and dismounting from his horse, he put on common man's dress and walked alone on foot to meet the hermit. Where did the hermit 3 question lie? Now, the hermit in the story 3 question lived in a hut inside a wood. Where did the jar fall asleep? The jar fell asleep on the threshold of the hermit's hut. Why did the jar put on simple clothes before meeting the hermit? Now, the jar put on simple clothes before meeting the hermit because the hermit only met common people. What was the hermit doing when the jar came to visit him? The hermit was digging the ground in the front of his hut when the jar came to visit him. তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। সকলেই ভালো পরীক্ষা দিও। শুভেচ্ছা সহ এখানেই শেষ করলাম।